కెన్ సీ మై స్క్రీన్. ఏం కనిపిస్తుంది? ఆటో. ఆటోనా? ఆటో రారా? ఇంకా కనిపించట్లేదు స్క్రీన్. కనిపించదు. ఇప్పుడు కనిపించట్లే. నో. లేదు లేదు. This is not getting auto. Now okay, right? Now ready? Yes. Okay, cool. So today we will be seeing a new concept of Android. Okay, previously we have completed seeing different concepts like text views, buttons, image views, and everything. So today we are proceeding with some new concept. So concept ఏంటి, ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనే కేస్ దగ్గరికి ఫస్ట్ లెట్ మీ బ్రింగ్ యూ బ్యాక్. సో లెట్స్ సే there is a case. Okay, అంటే you take a login screen. Let's say this is our login screen, and we have some input box like phone number, and you have a button called as login. So after you enter your number and click on login, okay, if the details are correct, you will be taken to home screen, right? So this is called as going from one screen to other screen, correct? Okay. So నువ్వు ఏ యాప్లో అయినా సరే, if you are doing something, after you select some button or after you enter some details, you will be going to different screens from one screen to other screen, right? So we will be seeing how to open new screens. Okay, ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకొక స్క్రీన్ ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూద్దాం ఈరోజు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, నేనున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ మీ, వాట్ యుల్ యూస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ మీ, వాట్ యుల్ యూస్? Call option button. కాల్ ఆప్షన్ వాడతావు, బట్ ఎట్లా చేస్తావు? వాట్ యుల్ యూస్? వాట్ మీడియం యూ యూస్? Like WhatsApp. కరెక్ట్. సో లైక్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ ఇట్స్ వాట్సాప్, రైట్? సో అట్లనే స్క్రీన్స్ కి మధ్యలో, లైక్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు కాల్ వన్ స్క్రీన్ టు అదర్ స్క్రీన్, there is a concept called as intent. In concept? Intent. Intent. Okay, the concept name is intent. So using intent we can call different screens. Okay, so in this session will be a bit short. Okay na, ఈరోజు నేను తక్కువ టైం అయితే తీసుకుంటా, but I'll show you how to use the intent, and I'll also show you the next step of the intent today. Okay. Right, so let me take you back. I hope you understood what we are trying to do today, right? Yeah. Cool, right. So let me bring you back to my laptop screen so that I will directly code it and I'll show you. You will easily understand things. Okay, cool. Mm, okay, నిమిషం. I'm sharing my laptop screen.
మీరేమైనా కోడ్ చేస్తున్నారా? ఐ డెంట్ గెట్ యూ. ఒక్క నిమిషం కోడ్ రాస్తున్నారు. రాయట్లేదు. షేరింగ్ మై స్క్రీన్ ఇంట్రెస్టింగ్. నా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు కదా. Right screen laptop and now okay, right. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. So I will directly show you the code, okay, to open one activity to open one activity. Let's say I'll take two activities here, okay. First I have main activity and let me change this button to uh, go to next అంటున్నా ఈ బటన్ పేరు నేను, ఓకేనా. పుట్టిగా బటన్ టెక్స్ట్ అట్లా పెడుతున్నా. ఈ బటన్ నొక్కినాక ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ఎ న్యూ యాక్టివిటీ. సో ఫర్ దట్ in my project how many activities do I have? One. Only one. So in order to open other activity, should I create other activity? Yes. So I'll go to activity and I'll create a new activity. Let's say the activity name is home activity. I'm naming it as home activity. Okay. And I'm clicking on finish. So finish నొక్కిన తర్వాత okay. So after the activity is been created, first let me do some simple code, okay. ఒక చిన్న టెక్స్ట్ వేవ్ యాడ్ చేసి ఇది హోమ్ యాక్టివిటీ అని తెలియడానికి ఐఎమ్ యాడింగ్ సంథింగ్. ఓకే. టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు హోమ్ స్క్రీన్ అంటున్నా నేను. దీన్ని ఏమంటున్నా? హోమ్ స్క్రీన్ అంటున్నా. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాస్ 36 and let me center it to the screen. And top, oh wait. Constraint top to top of parent. Constraint bottom to bottom of parent. So text view center చేసిన తర్వాత next thing what I'm doing is I'm implementing binding. Okay. So remember that whatever new activity you create, make sure that you implement binding to that. Okay. Layout tags లో పెట్టడం ఇక్కడ. And after you include the layout tags, just go to the activity code, remove this part. Okay. Remove this part and type this one, private late init var binding activity main binding. Okay. Sorry, this is home activity kada. You want to అనొద్దు, హోమ్ బైండింగ్ అని చెప్పాలి నువ్వు నాకు. నాకు తెలియదు కదా, అందుకనే అవునా? అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది మెయిన్ యాక్టివిటీ అనుకో, దీంట్లో బైండింగ్ పేరు ఫస్ట్ ఈ యాక్టివిటీ అనే వర్డ్ ఉంటుంది చూడు, ఈ యాక్టివిటీ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ వస్తుంది బైండింగ్ కి, దాని తర్వాత మెయిన్ వస్తుంది, లాస్ట్ కి బైండింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? అట్లనే హోమ్ యాక్టివిటీకి కూడా ఫస్ట్ యాక్టివిటీ అని వచ్చింది, దాని తర్వాత హోమ్ అని వచ్చింది, దాని తర్వాత బైండింగ్ అని వస్తుంది. ఏ యాక్టివిటీలో ఆ బైండింగ్ నేమే పెట్టాలి. సో దట్ దిస్ యాక్టివిటీ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ స్క్రీన్. నువ్వు వేరే బైండింగ్ పెట్టావు అనుకో, అది వేరే స్క్రీన్ కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా?
Okay. So I'm copying these two lines, these three lines, and ఇక్కడ కూడా we need to change activity home binding, activity home binding. Okay, fine. So Mm. now I have one more activity which is home activity, home screen activity, and I have the main activity. So once I click on this button, I want to go to the home activity now, Mm-hmm. right? So this is my button click listener, right? So I'm Mm. removing the previous kachara code. Okay. Hmm, ఇవన్నీ తీసేస్తున్నా. What is the idea of the button? BT calculate కదా. Mm. So I have the Yeah. on click listener for that. So see the story now. I am implementing the intent. Okay. So we use intent to open the new activity. So I am implementing the intent now. Just observe. Val variable name is intent equal to capital intent. Okay. Capital intent Mm. and normal brackets. దీంట్లో we need to pass two parameters. First is this comma, next ఏంటంటే మన టార్గెట్ యాక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ యాక్టివిటీ? Change the screen. Sorry, Like go to the next screen. what is the next screen that we want to open? Home activity. Home activity. So home activity అని పెట్టి క్లాస్ జావా అని పెట్టాలి ఇట్లా. ఓకేనా? Mm. హోమ్ యాక్టివిటీ రెండు Okay. చుక్కలు క్లాస్ డాట్ జావా అని పెట్టాలి. Mm. ఆఫ్టర్ దిస్ just call start activity, this one, first one. Okay, Mm. చేసి this intent, ఈ intent ఉంది కదా that you created, you should pass Mm. this intent into this. Okay, Mm-hmm. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఇంటెంట్ క్రియేట్ చేసిన నేను with the activity name that I want to open, and this Mm. line will call the next activity. Okay. అర్థమైందా? ఓకే. జావా ఎందుకొచ్చింది మరి? అర్థం కాలేదు నాకు. జావా ఎందుకొచ్చింది? అంటే మనం అది యూజ్ చేయట్లేదా? అంటే ఇది యాక్టివిటీస్ మనం యూస్ చేయట్లేదు, కాకపోతే ఇది యాక్టివిటీస్ నేమ్స్ ఇట్లా కాట్లిన్ లో మెన్షన్ చేసేటప్పుడు, యాక్టివిటీ నేమ్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ అ క్లాస్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ కి ప్రిఫిక్స్ అది ఫార్మాట్ అనమాట, స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అట్లా ఇచ్చిండు, ఓన్లీ కాట్లిన్ లో ఇచ్చిండు అట్లా. ఓకే. ఓకేనా? ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు డాట్ జావా అని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. హ్మ్. ఓకే, దట్ డజంట్ ఓకే. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ జావా కోడ్, అది జావా కోడ్ అని కాదు. కాకపోతే ఇన్ ఆర్డర్ టు పాస్ పారామీటర్స్ టు ఇంటెంట్, activity name should be mentioned with that extension. ఓకే. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ కోడ్. మనం మనం దానికి మనం తయారు చేసింది కాదు, పెట్టింది కాదు, వాడు పెట్టిన ఫార్మాట్ we need to follow. That's it. Okay, ఓకే. right. So let me run this code and show you whether it works or not. If it works, then right, this is a good thing, right? You are able to screen open one screen from other screen, right? So ఇప్పటి నుంచి యాహ్! you can do more exercises. ఓకేనా? హ్మ్. ఒక స్క్రీన్లో బటన్స్ పెట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంతో నువ్వు ఏమేమి టాస్క్లు చేయవచ్చు అంటే, నేను ఇస్తున్నాను నీకు టాస్క్ ఇది. ఒక స్క్రీన్లో యూ కెన్ యాడ్ లైక్ 2 to 3 బటన్స్. ఒక యాపిల్ బటన్, ఇంకోటి ఆరెంజ్ బటన్, ఇంకోటి మ్యాంగో బటన్ యాడ్ చేసి యాపిల్ మీద నొక్కినప్పుడు ఇంకో స్క్రీన్ ఓపెన్ అవ్వాలి. దాంట్లో ఒక యాపిల్ ఇమేజ్ ఉన్న యాపిల్ గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్, హ్మ్. అట్లాంటి ఎక్సర్సైజెస్ నువ్వు చేయాలన్నమాట ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత. మీరు అట్లా ఎందుకు ట్రై రావట్లేదు. స్క్రీన్ చూపిద్దామంటే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, అది తీసి పెడదాం.
లేదు నోట్బుక్ నా సామ్సంగ్ లో చూపిస్తా. ఆన్ చేసే ఉంది, ఆన్ చేసే రిపల్ కూడా ఆన్ చేసే నాన్ కటింగ్ కనెక్ట్. ఓకే. So using intents, you can open different activities from different activities. సో ఇది నీకు మేజర్ గా అన్నిట్లలో యూజ్ అయ్యేది ఇదే అనమాట. లాగిన్ స్క్రీన్ నుంచి హోమ్ స్క్రీన్ హోమ్ స్క్రీన్ నుంచి మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంకో స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా యూ విల్ బి యూజింగ్ మేజర్లీ ఇంటెంట్. ఓకే. వితౌట్ దిస్ యాప్ అసలు కంప్లీట్ అవ్వదు. సో యూ కెన్ సీ గో టు నెక్స్ట్ బటన్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ కదా. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ దట్. ఓపెన్ అయిందా? రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ we can open different screens using intents. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ రికార్డింగ్ దిస్ సెషన్. ఓకేనా? ఇది నీకు రికార్డింగ్ చేసి పంపిస్తా. యూ కెన్ జస్ట్ రిఫర్ అండ్